হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওটি শুধুমাত্র অডিয়েন্সের উদ্দেশ্যে টিউটোরিয়াল হবে, হেয়ার কাটটি হবে। তো হেয়ার কাটটি আমরা ফার্স্টলি শুরু করব নাম্বার 1 ক্লিপ দিয়ে, তারপর 2 ক্লিপ। তো আমরা স্টেপ 1 হিসেবে নাম্বার 1 ক্লিপটি শুরু করব। তো চলো দেখি। Nope. মাথার এই পাশটি আমরা বেশি উঠাবো না, যাতে 2 নাম্বার ক্লিপটি ওখানে কাটতে সুবিধা হয়। Wow. এক নম্বর ক্লিপের কাজ শেষ হয়ে গেলে আমরা দ্বিতীয় নাম্বার ক্লিপটি ইউজ করব। এবার আমরা নাম্বার 1 ক্লিপ এবং নাম্বার 2 ক্লিপের মিডলে যেটি খাঁজ রয়েছে সেটিকে অ্যাডজাস্ট করব, সমান করব। এবারে আমরা নিচটিকে সুন্দরভাবে জিরো করব, যাতে কোথাও খাঁজ না আরও থাকে।
এবারে আমরা কাঁচি দিয়ে সার্কেলটি টান দেব। এবারে আমরা এই চুলটিকে কাঁচি দিয়ে সুন্দর করে রেখে পুরো চারদিক ফিনিশিং কাঁচি হিসেবে আমরা উপরে চুলটিকে অ্যাডজাস্ট করব।